Ikiwa ni mwendo wa saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia mchana wa leo, na ikumbuke kwamba hapo mwendo baadaye tutakuwa tunavuka moja kwa moja hadi katika mahakama ya Milimani, ambapo benchi ya majaji watatu ikiongozwa na Jaji Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mugambi inatarajiwa kutoa uamuzi wapo naibu rais Rigathi Gachagua ataondoka katika nafasi yake kama naibu wa rais au la. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini kukuarifu tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia mchana wa leo katika chumba cha habari. Kwanza kabisa ni kuhusiana na taarifa ya kwanza, taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, ambapo naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua anatarajiwa katika mahakama kuu ya DCI. Lakini kwa sasa naarifiwa kwamba tunapata picha za moja kwa moja kutoka katika mahakama ya Milimani, ambapo naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa amewasilisha kesi ya kupinga kubanduliwa kwake kama naibu wa rais chini ya utawala wa Rais William Ruto, na pia kukawa na kesi nyingine ya kung'atuliwa kwake ambayo ilikuwa imewasilishwa katika mahakama vile vile, ikisemekana kwamba kung'atuliwa kwa naibu rais au kufuata mchakato ambao ulikuwa unafaa. Siku ya leo majaji watatu wakiongozwa na Eric Ogolla watakuwa wanatoa uamuzi pamoja na Anthony Mrima na Freda Mugambi, ambapo watakuwa wanatoa uamuzi wapo naibu rais Rigathi Gachagua ataondoka katika nafasi yake au kutoa uamuzi wa kusimamisha hatua ya waziri Kithure Kindiki kutoa nafasi ya naibu wa rais. Picha hizo tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo moja kwa moja wakati ambapo shughuli za mahakama itakapokuwa inaanza. Lakini kwa sasa, mtazamaji, utaniruhusu tu tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia mchana kutwa siku ya leo katika chumba chetu cha habari. Taarifa ya kwanza kwenye taarifa kuu ni kuhusiana na naibu rais Rigathi Gachagua, ambapo atakuwa ni mgeni wa DCI siku ya leo, ambapo naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua anatarajiwa katika mahakama kuu ya DCI ili kuweza kufafanua madai ya njama ya kuuliwa kwake. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia ni kuhusiana na kesi ya Gachagua ambayo kwa sasa mahakama inaonekana kuanza vikao vyake, ambapo kesi ya kutimuliwa kwa Gachagua itakuwa inaanza katika mahakama ya Milimani. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ni kwamba chama cha UDA kinatarajiwa kuandaa mkutano wa kamati kuu kujaza nafasi ya naibu kiongozi wa chama hicho baada ya Rigathi Gachagua kutimuliwa katika wadhifa wa naibu wa rais. Ikumbuke kwamba Rigathi Gachagua alitimuliwa na bunge la Seneti pamoja na bunge la kitaifa. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia ni kuhusiana na mzozo wa ardhi ya shule ya Bomet, ambapo wazazi wa shule ya msingi ya St. Michael's mjini Bomet wameungana kukashifu makataa ya siku 45 iliyowapa mahakama kuondoka kwenye ardhi hiyo kwa madai kuwa ardhi hiyo ni ya mtu binafsi. Taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia ni kuhusiana na mtihani wa KCSE ambapo tayari umeshaanza, ambapo mtihani wa kitaifa wa KCSE umeanza leo, watahiniwa wakielezea matumaini ya kufanya vyema katika mitihani hizo. Na bila shaka mtazamaji, mbali na taarifa hizo ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia, iwapo mwelekezi wangu atatupasha tu kuhusiana na methali ya siku, na baadhi ya taarifa naarifiwa kwamba tutakupasha mwendo wa baadaye. Kumbuke kwamba siku ya leo jopo la majaji watatu watakuwa wanatoa mwelekeo wa kesi hii ya naibu rais Rigathi Gachagua, na kesi 6 ziliunganishwa kuwa kesi moja, kumaanisha kwamba mahakama itakuwa na wakati mgumu siku ya leo. Mahakama ya Kerugoya pia ilikuwa imesitisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki. Kumbuka hafla ya kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki ilikuwa inatarajiwa kufanyika wiki jana, mwishoni mwa wiki jana, lakini hafla hiyo ni kama kwamba ilihairishwa, kumaanisha kwamba huenda ikafanyika baada ya uamuzi wa mahakama kutolewa. Hivyo basi tunasubiri labda kesho au kesho kutwa. Mbali na taarifa hiyo, ikumbuke kwamba tayari Gachagua alikuwa amepinga mchakato wa kutimuliwa afisini huku akielekeza kesi yake katika mahakama. Gachagua alikuwa ameibua maswali kuhusu kubuniwa kwa jopo la majaji ambao watakuwa wanatoa uamuzi huo, na iwapo mahakama itabatili kikwazo cha kiapo, basi Profesa Kithure Kindiki ataweza kuapishwa. Lakini naarifiwa, wacha tupate methali ya siku.
Methali ya leo, mfufua simba huliwa. Maana ya nje: kwa kuwa simba ni mkali, anayemfufua ataliwa yeye. Maana yake: anayelifuatilia jambo la hatari lililopita, jambo hilo litamdhuru yeye. Matumizi: hutunasihi kutoyafuata mambo mabaya yaliyopita. Na bila shaka mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umesoma mawili matatu ya kile ambacho kinatarajiwa kuendelea siku ya leo mchana kutwa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, na ambapo tayari mahakama ya Milimani imeanza vikao vyake. Ikumbuke kwamba Rigathi atakuwa na mawakili wake ambao watakuwa wanamwakilisha katika kesi hiyo siku ya leo, na pia upande wa serikali utakuwa na mawakili wao kuhusiana na hatua ya kung'atuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. Na ikumbuke pia kando na hilo, iwapo mahakama itabatili kikwazo cha kiapo, basi Profesa Kithure Kindiki ataapishwa wiki hii, na tayari Profesa Kithure Kindiki alikuwa ameidhinishwa na bunge la kitaifa kuwa naibu wa rais. Na hivyo basi, iwapo mahakama itatoa uamuzi kwamba Rigathi Gachagua ataendelea kuwa naibu wa rais, basi ni suala la kusubiri tuone ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri ifikapo mwendo wa jioni. Lakini macho yote siku ya leo yameelekezwa katika mahakama ya Milimani ili kujua tu ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea mchana kutwa katika upande huo, na ambapo mwanahabari wetu Mike Kagongo amekuwa akikita kambi huko, atakuwa anatupasha mengi zaidi mwendo wa baadaye. Na ikumbuke kwamba suala la mahakama kutoa uamuzi inajiri kipindi ambacho tayari chama cha UDA kimeanza kufanya mipango ya kuweza kutafuta kiongozi ama naibu kiongozi wa chama cha UDA. Ikumbuke kwamba Rigathi Gachagua amekuwa akishikilia nafasi hiyo katika chama tawala cha UDA kama naibu kiongozi wa chama cha UDA, lakini iwapo basi atatimuliwa kuwa naibu wa rais, basi huenda nafasi hiyo ikachukuliwa na naibu wa rais ambaye atakuwa amepewa nafasi, ambaye atakuwa ameapishwa baada ya kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki. Basi yeye ndiye atakuwa anashikilia nafasi hiyo ya naibu kiongozi wa chama cha UDA. Katika lugha ya Kiingereza wanasema party leader. Tayari katibu wa chama cha UDA Hassan Omar alikuwa amesema kwamba mkutano wa kitaifa wa wajumbe unatarajiwa kufanyika hivi karibuni, ndiposa waweze kufanya mipango ya kuweza kuhakikisha kwamba uongozi wa chama tawala cha UDA unakuwa imara kwa matakwa ya wananchi ama kuwajibikia matakwa ya wananchi. Hili ni swala ambalo lilizungumziwa hapo jana katika mkutano wa Comrades Charter ambao ulikuwa unafanyika na ambao umekuwa ukiendelea kwa muda sasa. Ikumbuke kwamba siku ya leo macho yote yatakuwa yanaelekezwa kwa majaji watatu ikiongozwa na Jaji Eric Ogolla, Anthony Mrima na Frida Mugambi, ambapo atakuwa anatoa uamuzi wapo naibu rais Rigathi Gachagua ataondoka katika nafasi yake au kutoa uamuzi wa kusimamisha hatua ya waziri Profesa Kithure Kindiki kutoa nafasi ya naibu wa rais. Na iwapo mahakama haitatoa uamuzi kwamba naibu rais aling'atuliwa bila ya kuwepo na uzito katika kesi yake, basi huenda kukawa na utata kati yake na Rais William Ruto. Ikumbuka kwamba chini ya miaka miwili ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa akihudumu, hawaja kuwa na uhusiano mwema pamoja na Rais William Ruto, kumaanisha kwamba hatua ambayo ilisababisha kufikishwa katika hatua ambayo ilisababisha Rigathi Gachagua kuelekea mahakamani kutokana na kuzorota kwa uhusiano baina ya Rais William Ruto na naibu rais Rigathi Gachagua. Mwanahabari wetu Mike Kagongo atakuwa katika mahakama ya Milimani, atakuwa anajiunga nasi hapo mwendo wa baadaye, ambapo tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi, na pia tutakuwa tunavuka katika kaunti tofauti tofauti, tukujuze tu ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Na ikumbuke kwamba siku ya leo wengi walikuwa wamesubiria siku ya leo ikiwa ni tarehe 22, ambapo naibu rais Rigathi Gachagua wiki chache zilizopita kulikuwa na
amri ya mahakama ambayo ilikuwa imetolewa ya kusimamisha kuapishwa kwa waziri Profesa Kithure Kindiki ambaye alikuwa amepitishwa na bunge la kitaifa na bunge la seneti. Na ikumbukwe pia mahakama ya Kerugoya pia vilevile kulikuwa na ombi ambalo lilikuwa limewasilishwa katika mahakama hiyo ya kusitisha kung'atuliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kwa sasa naarifiwa kwamba viongozi kadha wa kadha wameshafika katika mahakama ya Milimani ili kusimama na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ni taarifa, ni viongozi mbalimbali tu ambao wanaendelea kufika katika mahakama ya Milimani ambapo wanaenda kusimama na naibu rais Rigathi Gachagua. Ikumbuka kwamba Rigathi Gachagua alikuwa ameondoka hospitalini hivi majuzi na ambapo akawa ameibua maswali na kusema waziwazi kwamba hakuja kuwa na uhusiano mwema kati yake na Rais William Ruto, na pia kulikuwepo na njama ya yeye kuuliwa chini ya utawala wa Rais William Ruto. Hili ni swala nzito na ni swala ambalo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi mchana kutwa. Ikumbuka kwamba tayari viongozi kadha wa kadha wamesha wasili katika mahakama ya Milimani, akiwemo Gathoni wa Mushomba mbunge, pamoja na viongozi wengine kama seneta wa Kiambu Karungo Thang'wa, na ambao wamekuwa wakisimama na naibu rais Rigathi Gachagua katika mchakato mzima wa kuweza kung'atuliwa madarakani. Na swala la naibu rais Rigathi Gachagua kujirejea katika hali yake nzuri ya kiafya ni swala ambalo wengi walikuwa wamezidi kutupia jicho iwapo hili ni swala ambalo lilikuwepo tu ama ni swala ambalo lilikuwa wazi. Lakini naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kutoka hospitalini, na ikumbuka kwamba alikuwa na maumivu ya kifua, chest pains, ambapo hali yake aliweza kurejea vyema. Lakini kutokana na kuzorota kwa uhusiano wake na Rais William Ruto, mahakama itatoa mwelekeo siku ya leo, ndiposa tuweze kujua mwelekeo wa siasa wa taifa itakuwa namna gani. Ikumbuka kwamba siku ya Jumamosi wandani wake walikuwa wamedinda kuzungumza kuhusiana na hali ya naibu rais Rigathi Gachagua, lakini siku ya leo, mtazamaji, tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi kuhusiana na swala hili nzima na kujua iwapo kesho ama kesho kutwa waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki ataweza kutua nafasi hiyo na naibu wa rais au la, kumaanisha kwamba ni swala ambalo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, mtazamaji, ili tukujuze mengi. Lakini kwa sasa ikumbuke asubuhi ya leo tayari mahakama ya Milimani imeanza vikao vyake kuhusiana na hatua ya naibu rais Rigathi Gachagua kung'atuliwa mamlakani. Jopo la majaji watatu litakuwa linatoa uamuzi wa kesi hiyo, na kesi 6 kumbuka zilikuwa zimeunganishwa kuwa kesi moja, na mahakama ya Kerugoya pia ilikuwa imesitisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki, na pia kukawa na mahakama ya Nairobi pia, the High Court mjini Nairobi, ambayo pia ilikuwa imesitisha hatua ya kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki. Mbali na hayo, tayari Gachagua alikuwa amepinga mchakato wa kutimuliwa kwake afisini, akisema kwamba kutimuliwa kwake afisini, baadhi ya ushahidi ambao ulikuwa umewasilishwa katika bunge la seneti na bunge la kitaifa haukuwa na uzito wowote. Aidha, Gachagua alikuwa ameibua maswali kuhusu kubuniwa kwa jopo la majaji, na ikumbuke kwamba hili lilikuwa ni ombi lake kwamba Jaji Mkuu Martha Koome aweze kuteua jopo la majaji ambao wataweza kusikiliza kesi yake ya kung'atuliwa madarakani. Na iwapo mahakama itabatili kikwazo cha kiapo, basi Profesa Kithure Kindiki ataweza kuapishwa siku chache zinazokuja. Tayari Kindiki alikuwa ameidhinishwa na bunge la kitaifa kuwa naibu wa rais katika mchakato ambao wandani wa Rais William Ruto walikuwa wanasema kwamba, wandani wa Rigathi Gachagua walikuwa wanasema kwamba mchakato huu umeharakishwa zaidi na haungefaa kukua namna hiyo. Mtazamaji, tutakuwa tunazidi kukupasha mengi zaidi mchana kutwa kuhusiana na shughuli nzima ambayo itakuwa inaendelea katika mahakama ya Milimani, ambapo kuna wasiwasi kuhusu mpango wa kumnyima haki katika kesi yake, ambapo Gachagua
katika barua rasmi aliyomwandikia naibu msajili wa mahakama kuu alikuwa ameibua wasiwasi kuhusu mchakato wa kisheria katika kesi inayopinga mchakato wa kung'atuliwa kwake, akidai kuundwa kwa jopo la majaji watatu bila idhini ya jaji mkuu Martha Koome, ambaye Gachagua alikuwa amedai kwamba alikuwa nje ya nchi wakati jopo hilo lilipokuwa limeundwa. Hili ni swala ambalo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina, mtazamaji, na tutakuwa kujuza mengi zaidi. Na ikumbuke kwamba hata wakati ambapo mchakato huu mzima unaendelea, viongozi walikuwa wanaendelea kumshutumu naibu rais aliyetimuliwa afisini Rigathi Gachagua kwa kuendeleza siasa ya kugawanya nchi. Wabunge kama vile mbunge wa Aldai Marian Keitany, mwakilishi wa kike wa Migori Fatuma Mohamed, Caroline Ngelechei wa Elgeyo Marakwet na mbunge Janet Sitienei wa Tarbo walikuwa wamesema kwamba swala hili litaleta utata. Naarifiwa kwamba kwa sasa, mtazamaji, wacha tuvuke katika mahakama ya Milimani tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa kabla kesi yenyewe hijaanza kusikilizwa na kuamuliwa. Naam, mtazamaji, ndio shughuli nzima ambayo inaendelea katika bunge, katika mahakama ya Milimani, ambapo tayari majaji pamoja na mawakili kwa sasa wameshafika katika mahakama ya Milimani, ambapo shughuli nzima itakuwa inaendelea. Ikumbukwe kwamba siku ya leo ni siku ambayo uamuzi wa mahakama ya Milimani utaweza kutoa mwelekeo na kuweza kubaini kuhusiana na swala la naibu rais Rigathi Gachagua kuendelea kutoa ama kuendelea kuongoza kama naibu wa rais au la. Na ikumbukwe kwamba kando na hayo, kulikuwa na mchakato wa kuweza kuapishwa kwa waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki, na ambapo Kithure Kindiki alikuwa amepitishwa na bunge la seneti na kuhusiana na hatua ya yeye kuchukua ama kutoa nafasi hiyo ya naibu wa rais. Lakini iwapo mahakama itatoa uamuzi kwamba naibu rais Rigathi Gachagua aliondolewa hihi, kuna mvutano, na hili ni swala ambalo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Macho yote yameelekezwa katika mahakama ya Milimani siku ya leo, ambapo majaji watatu watakuwa wanatoa uamuzi kuhusiana na swala hili la kung'atuliwa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ikumbuke kwamba bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti lilikuwa limemtimua Gachagua kutokana na makosa 11 ambayo Gachagua anashutumiwa na upande wa wandani wa Rais William Ruto. Jopo la majaji watatu watakuwa wanatoa mwelekeo wa kesi hii, na kesi 6, kumbuka, zilikuwa zimeunganishwa ili kukua kesi moja. Na mahakama ya Koriboya pia ilikuwa imesitisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki pamoja na mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi kuhusiana na mchakato huu mzima jinsi ilivyofanywa. Na ikumbuke kwamba mawakili wake Rigathi Gachagua walikuwa wanahoji kwamba sio sahihi kwa Gachagua kutimuliwa, manake ushahidi uliokuwa umewasilishwa katika mahakama, katika bunge la kitaifa na bunge la seneti haukuwa na uzito wowote. Mawakili wake Gachagua pia wakiibua maswali kuhusiana na
kuapishwa kwa waziri Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais. Manake swala tata hapa likiwa ni kuhusiana na iwapo tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inafaa kuhusishwa au la katika kumuidhinisha Profesa Kithure Kindiki kutoa nafasi hiyo ya naibu wa rais. Ikumbuke kwamba tayari Gachagua alikuwa amepinga mchakato wa kumtimua afisini akidai kwamba ushahidi uliowasilishwa haukufaa. Na ikumbuke pia mawakili wake Rigathi Gachagua walikuwa wanahoji kwamba mchakato ambao umefanywa katika kumtimua mamlakani, umma kuhusishwa, bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti, ambapo jopo hilo lilikuwa limebuniwa, yeye hakuwepo. Mbali na hilo, ikumbuke kwamba ikiwapo mahakama itabatili kikwazo cha kiapo, basi Profesa Kithure Kindiki ataweza kuapishwa siku ya kesho au kesho kutwa, lakini itakuwa ni wiki hii. Ikumbuke kwamba tumekuwa tukifuatilia taarifa hii tangu wiki jana, na ambapo Profesa Kithure Kindiki tayari alikuwa ameidhinishwa na bunge la kitaifa kuwa naibu wa rais. Kumbuka ni swala ambalo limeleta utata hasa miongoni mwa viongozi mbalimbali, na ikumbuke kwamba Rais William Ruto ana kibarua kigumu chini ya miaka mitatu ambayo inakuja. Manake bunge litakapokuwa linarejea, kuna masuala muhimu ambayo yatakuwa yanajadiliwa, na ikumbuke pia kuna masuala kemkem ama masuala chanya kabisa ambapo bunge litakuwa linajadili baada ya kurejea katika mapumziko mafupi, na ni swala ambalo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina, mtazamaji, ili tukujuze mengi zaidi. Lakini siku ya leo kuna mengi ambayo yatakuwa yanajiri. Mbali na hayo, ikumbuke kwamba viongozi wa chama tawala cha UDA wanatarajiwa pia kuandaa mkutano wa kamati kuu ili kujaza nafasi ya naibu kiongozi wa chama hicho baada ya Rigathi Gachagua kutimuliwa afisini katika wadhifa wa naibu wa rais. Viongozi ama wajumbe wa kitaifa wa chama tawala cha UDA watakuwa wanatarajiwa kufanya mkutano. Lakini kwa sasa, mtazamaji, wacha turejee tena katika mahakama ya Milimani tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea katika upande huo. Waigua, Victor Soanya, present by law. Ego Wanjiro, I am present. Andrew Muge. Please, we are recording the quorum. Faith Waigua. Faith Waigua. Victor Soanya Ogetu. Ego Wanjiro, I am present. Andrew Muge, George Odati, Mr. Sakim Pat, present, and John present. Lord, Lord, your leadership as I sit down, I seek clarity on whether it is only petition 565 of 2024 that this honorable court has before it to kill, whether they have it in their I thank you. I will take quorum on all the files that are before the court first. Petitioner David Muni, father, May it please your lordships and my lady judge,
in E015 of 2024. Na mtazamaji, tayari ndio shughuli ambayo inaendelea kwa sasa katika mahakama ya Milimani kusikilizwa kwa kesi ya naibu rais Rigathi Gachagua, ambapo Gachagua alikuwa ameelekea mahakamani kupinga kung'atuliwa kwake pamoja na kupinga kuweza kuapishwa kwa waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki kuhusiana na mchakato mzima jinsi ambavyo ulivyoharakishwa. Na ikumbuka kwamba hili ni swala ni nzito, ambapo siku ya leo wandani wake Rigathi Gachagua tayari wameshafika, wamemsindikiza katika mahakama ya Milimani akiwemo Gathoni wa Mushomba, na tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi mtazamaji, ili tukujuze mengi zaidi. Kumbuka kwamba mwanahabari wetu Mike Kagongo yupo katika mahakama ya Milimani, na ambapo atakuwa anatujuza mengi zaidi kuhusiana na mchakato huu mzima. Ikumbuka kwamba siku ya leo majaji watatu wakiongozwa na Eric Ogolla watakuwa wanatoa uamuzi huo iwapo Rigathi Gachagua aling'atuliwa kwa njia iliyo sahihi au la. Lakini kwa sasa wacha turejee katika mahakama ya Milimani tusikilize ni kipi ambacho kinajiri katika upande huo. The National Assembly Eric Gumbo, Paul Nyamodi and Murugara George. For the Speaker of the National Assembly is Benson Milimo and Josephat Tuigioni. For the Senate, Professor Ojienda Tom, Senior Counsel, Moni Mukele Edwin, and Senator Hilary Sigei. For the Speaker of the Senate is Mercy Thanji and Peter Wanyama. For His Excellency the President, Adrian Kamoto. For Professor Kindiki, he's an interest, yes. Mudomi Piankolu, Moses Kipkogei, and Ken Meli. Your Lordships and Your Lordship, my name is Kipe Mungai, appearing in this matter with the following my Lord, in this matter, I appear with Senator Daniel Manzo. Yes. My name is Kibe Mungai. I thought I'd said it, my Lord. Kibe Mungai. Sorry. I appear in this matter, my Lord, with Senator Daniel Manzo. Present, my Lord. Mr. Ndegwa Njiro. I'm present. Honorable Jerry Maina. Present, my Lord. Mr. George Sankimpa. Present, my Lord. Mr. Andrew. Mr. Kibe. Yes, oh, sorry. You are recording. You are recording. Sorry. Dan Manzo. Mr. Ndegwa Njiro. Present, my Lord. Senator Honorable Jerry Maina. Present, my Lord. Mr. George Sankipa. I'm present, my Lord. Mr. Andrew Muge. Mr. Kiragu Aduta. Present, my Lord. And Mr. Kenneth Matiba.
who is on the way, and Professor Ogada. I thought I'd say Professor Ogada, present. And Kenneth Matiba is on the way. My Lord, we appear in this matter that continues to be referred as Kerugoya, petition number A015 of 2024, that appeared to have been filed on the same day You appear for which party? we appear for the petitioners in that matter. Lords, Your Ladyship, in this petition E015 of 2024, the Kerugoya file, again, we appear for the first interested party, that is the Deputy President of the Republic of Kenya, in this E015. My Lords, again, let the record capture and show that counsel appearing for the first interested party appear under protest. Counsel are as follows: Paul Muite, Tom Acharia, Elisha Ongoya, Faith Waigua, Victor Soanya, George Wandati, and John Job. Can we have that again? Yes, I'm sorry. From what point, my Lord? From your side. Paul Muite, Tom Macharia, Elisha Ongoya, Faith Waigua, Victor Soanya Ogeto, George Wandati, and John Jomo. At the appropriate time, we will be going into the grounds and basis for appearing under protest. I thank you. My Lord, before there were also certain clarifications that I would like to be given before the hearing for today. Direction for today's hearing can be given. My Lord. My Lords, before Mr. Kibe moves on that file, are there other files, especially file number petition E572 of 2024? Is it before the bench? We'll take programs on the files which are before the court and that you can raise any issue. My Lords, may you kindly equally confirm whether E509
which was consolidated with E522, is before the bench. What reason, Your Lordship, is that the bench was specifically constituted for that purpose. Petition E13 of 2024, High Court of Kerugoya, Thomas Kimozo Maingi, petitioner versus Deputy President of Kenya, respondent, and Honorable AG. My Lord, that matter is not before the court. Your Lordship is being called. It is the court that should know whether it is before you know the Attorney General. And we also want to know whether it is before this court. My lords and my ladies, kindly, with your kind permission, I would also want to seek clarification for my own petition which I have filed, petition number E567. I had information that that file was also coming up before you this morning, and I would like to know whether the same is before you, and if so, whether we can also proceed with it. When was it filed? It was filed on the 18th of October 2024, and it came up before Honorable Justice Mwamuye, who gave directions that it should come up actually tomorrow, and I believe that is part of the reasons why there is protest in this matter. And then I was informed that it's coming up today, so I also need clarification. May it please the court. My name is Dr. Eboso. I'm a petitioner in E541 of 2024, a petition that was filed on 8th of October, and a petition in which we got directions on 16th of October, directing that it be brought before the Chief Justice for this bench. It raises the same issues as the issues that were consolidated, and I'm appearing in person with Ms. Ivy Mwangi, the second petitioner, and we were seeking clarification with regard to directions on that file, because as we can see, there are files that were filed on 17th of October, and which directions were given, and the bench was constituted. So we expected that the matter would be mentioned together with this one today. Thank you. Lord, with utmost respect, this honorable court is a court of record. And the record is very, very important. My Lord, Your Ladyship, we heard the court assistant call out petition E13 of 2024, and she mentioned the word Kerugoya. That is the file that was called out. And in order for the record of this court to be systematically and accurate and easy to follow, may I with respect ask
that we get clarity on this file that was called out E13/24 of Kerugoya before we go to the other matters. And perhaps it is for this Honorable Court to clarify which files, one by one, are before this Honorable Court this morning. Senior Counsel Paul Mute, we are giving you time to talk. You see, everybody wants to talk. There will be a time for us also to talk. So I've heard you. Thank you. For the purposes of hearing this morning, the applications which are before the court are application number E0113, which was consolidated in Kerugoya before it arrived here with E04114. 0114. Then we have application number E0115, also from Kerugoya. That is application before this court. And then we give direction on those applications. And then E565. Those are the three matters which are before this court and in which the Honorable Chief Justice has constituted this bench for hearing and determination. There are articles of constitution of this bench in the court. So the three matters before the court are E565, E015, E0113, and E014. Those are the files and petitions, applications before this court. And those are the applications on which this bench has given directions pursuant to this bench being duly constituted. So any other applications which we are talking about, we have not cited them. Maybe they are yet to reach us, but for the purposes of today's hearing, we have these three petitions or applications. Your Lordship, we are well guided. And perhaps also to state for record that we also appear in E015 in protest. But further that, Your Lordship, kindly confirm that the number that is now registered in the matter that came from Kerugoya is E015. And that is important, Your Lordship, because of the purposes of administrative transfers of files. Because what was at Kerugoya, Your Lordship, was E015. Does it therefore mean that that file has not yet been integrated into the Nairobi files? And if so, then how do we appear to proceed before you, and how was the matter that we shall raise other issues? Just confirm on the question of the integration of that file with the Nairobi files, because the last file that we have should be 565 as at Friday. Are we dealing with the matter in Kerugoya or in Nairobi? Let me deal with my Lord, for the purpose of E572 of 2024. That's all I'm only saying. I have heard the directions of the bench. The file is not before you. But I have instructions for the purpose of the world to check that that petition was filed on 18th of October. The same day the Kerugoya files were filed. All the directions in all these files that have been taken to a graveyard is that none of these files of ours have orders. The reason as to why Kerugoya file is before the learned judges is purely because they have orders to stop the swearing in of the deputy president-elect.
The CJ could not have selectively decided to have only one file before you, my lord. This is a trial of the judiciary. It is a trial that goes to the root cause of whether there is impartiality. Mr. Yes, my lord. Mr. Omari. Yes, my lord. The file you are addressing us, we have said, is not before us. And the files which are before this court are the files in which this specific bench has been empaneled. Thank you, my lord. Allow me to because the questions I'm raising are very pertinent, that there are files selectively brought before you, but there are others. Mr. Omari, we wouldn't know that because, as you understand, we only deal with matters in which we have been empaneled. We do not empanel ourselves. Thank you very much. The empanelment authority has heard me loud and clear. Thank you, Judge. And my lord, if you could mourn elsewhere. I have indicated to this honorable court that there will be at least 3 clarifications. I think we need to get something right. I want to clarify how these files are before this bench this morning. The 3 files which were filed in Kerugoya, that is 13, 14, and 15 of 2024, had some interim conservatory orders issued by the court. Further to the issuance of those orders, the learned judge made further orders requesting the Honorable Chief Justice to empanel a bench. Those files were transmitted on the basis of that order to the Honorable Chief Justice's office on the 18th of October 2024. On that very day, the Honorable Deputy Chief Justice empaneled this bench to hear those matters. Thereafter, applications were filed online. I think you are all aware that we are operating online. Applications were filed online. When those applications were filed online, those are the ones which this bench gave directions for these matters to appear. That is why you are here, and that is the trail, that is the paper trail as to why we're here this morning. So I reiterate the position taken by the presiding judge that we will not be comfortable dealing with any other file, even if it's related to these files, which we did not give directions for it to appear here today. So I think we can now proceed on the basis of that clarification. Thank you, Judge. My Lord, just a minute, please. Perhaps just to add that the numerous other petitions that are coming up, I think the process is ongoing. Maybe not all the files have been transmitted to the bench. Maybe by the time we leave this courtroom, other files will have been transmitted to the bench. But as we speak now, here and now, these are the only files that were transmitted to the bench,
and in which there are applications where the bench gave directions for hearing today. That is not to say that those are all the petitions there are. We don't even know whether the transmission has been done yet, and that we will go back and find all the other petitioners whose concerns are valid. Perhaps those files will now be before the bench formally. Yes, Madam, I believe now I can be able to make the clarifications. We are starting with the immediate background that we need to make these clarifications, and we take into account. Let us finish with quorum first. I was assuming quorum was. No, there's a quorum in E013, which was consolidated in Kergoya with E014. Let's take quorum on that file. Your Lordship is terribly something wrong. And I believe it is important for us to put things into proper perspective. Because when you call the matters, if that it was not part of what was called, I've not had it perhaps to be called. Your Lordship, in E015, there has never been a consolidation. To the best of my knowledge. What are you talking about consolidation? Nobody has talked about any consolidation. These files have not been consolidated. I think that is the next process would be going in. You will find that the directions for today's hearing are given specifically on each and every file. There was no consolidation of any matter. No matter has been consolidated. So let us not dwell on things which really are not before the court. Now matter has been consolidated, and let us proceed from there. If you want to apply for any files to be consolidated, that is okay. As we speak now, there is no consolidation. The directions from this court were very specific on 3 different files. But when Justice Mrima was giving the clarification, I never heard him clarify whether the Kerugoya file has been integrated into the Nairobi system. Because we cannot be dealing with a file that is reading Kerugoya. Because of course, if there is no integration, Your Lordship, then there is a rat that is smelling. My Lord, may I say something? Let me answer you. You said that records speak for themselves. And for record, matters which came from Kerugoya came with their own record. And the record states here that the matter herein is consolidated with petition E014 of 2024 and the same to be delivered in the Chief Justice for empanelment of bench in terms of the ruling in petition E014 of 2024, a copy of which shall be placed on this file. So your own matter coming from Kerugoya was already consolidated. Those proceedings which took place in Kerugoya consolidated these 2 files. So let that not be an issue here, please. On the directions issues on 11th by Judge Richard Mongo, these were the directions. The petitioner in E014 2024 to serve their amended petition on all parties. Similarly, the petitioner in E013 2024 to serve their petition on all parties. Respondents to the petition to file their responses by noon of 17th of October 2024. Given that the files are being routed to Honorable Chief Justice forthwith, the parties' response to the amended petition and petition E013 of 2024 may be filed in Kerugoya under the Kerugoya case tracking system online, whereupon they shall be forwarded to Nairobi. So these proceedings took place in Kerugoya. So this court has not consolidated any matter. Petition number E014 and petition number E013 are hereby consolidated. The parties who appeared before the Kerugoya court were given those orders. Those were your orders. And with your permission, Presiding Judge,
the reason why Nairobi has not opened another file to put together all the files from Kerugoya is this. Going by the orders which were issued by Kerugoya Court, there was a specific order that because of the transmission, parties will still file their documents under the Kerugoya CTS, that is the court tracking system. We had to hold on to that so that not to disadvantage any of the parties until we appear today. Those are some of the things we will deal with here and make orders to the Honorable Deputy Registrar to formalize that. So there should be no cause for alarm. We will put everything into its place. Thank you. I presume we will now raise the issues that we want to raise, particularly arising from the issues in Kerugoya. And I do not know. Proceed and take quorum on it. They were consolidated, so we don't take further quorum on this one. The Attorney General, I don't know, I have indicated to the court earlier, I need to raise some clarifications. Section 7 of the Attorney General's Act. You had already asserted to speak. It doesn't override the Constitution. It doesn't override my right to represent my clients. I'm repeating it. Can she then say her piece? I say mine. Which matter are we now dealing with? My Lord, I wanted to say that the only matters before this court are the matters which had ex parte orders. The matters that came from Kerugoya E13 and E14, although consolidated, they were filed before impeachment and they have no conservatory orders. We have E15. E15 has conservatory orders, but E13 and E14, although from Kerugoya, they were filed before impeachment and they had no conservatory order. I hope I can be heard without other appearances. My Lord, I'm leading the number of advocates in this matter from Kirinyaga, E015. Kerugoya 15. Yes, Kerugoya 15. Yes. My Lord, the clarification that I seek to raise emanates against this general background. The first one, my Lord, is that there was a sitting on Saturday, which the court has since explained how that sitting occurred. With regard to which has been placed on record in an affidavit in an application before you, that protesting, amongst other things, that the practice in which a Saturday sitting would be convened for purposes of hearing the executive and organs of government that have violated fundamental rights is a practice that is prohibited under the 2010 Constitution. That is it. We do not trust that the Honorable Chief Justice could actually do that because she knows the history about what used to happen. But we now learn, Your Lordships, that you are convened by the Honorable Lady Justice William, the Deputy Chief Justice. Lady, my Lord, arising from that are one, a legal issue and a matter of Article 150. My Lord, under the law, and we do this every day, I practice public law every day. Arising from that issue, though, the communication, speaking for 015, we expected that the general procedure would be, and that is what the orders implies, and required us to come on Thursday this week, that when the Chief Justice appoints a bench, she will do it in writing
as required under Article 47 of the Constitutions. We will be given the number of the judges and the day that they will be sitting. This day, we have not received officially, because even when the sitting happened on Saturday, my Lord, may I think I have a right to raise those issues. Professor Mugai, just give Mugai time to. Mugai. I just wanted for good order. Okay, if that is clarification, Mugai. Hello, I am Mugai. I believe he will speak in response as soon as proceed. My Lord, I wanted to assist the court because my learned friend has, I believe, filed a substantive application so that the court does not hear speeches in vacuum. My learned friend should identify what application he is ventilating so that even we taking notes know what we should be responding to. That's all I wanted. Professor Mugai was a former Attorney General. I respect him. He was also my teacher. Professor Criminal. But my Lord, the point that I wish to make is that I am acting for specific clients today, and as before the court, I should be having silence in response. And I indicated that we have formal applications. What we are raising is an issue that is arising from what Judge Murima has indicated. We could not put it earlier in an application. So if I may proceed, the issue is this, that we expect a notification in writing that this appointed would seek all those notifications, including in cases of abductions, have been that the first sitting by a bench has been on a working day. All applications, and I'm aware of these. So then the first clarifications would be on what basis would, in an application by the executive, be convened on a Saturday. That is a substantive issue because of the second reason that our backgrounds that we are giving. Now, under the 2010 constitutions, the constitutions provide for the Bill of Rights. My Lord, under the former constitution, under the former constitution, we used to have a practice and unofficially a bill of immunities for the state, where the constitution, the state could conduct its business on weekends and outside court sitting hours. But because of that reason, that's why I'm saying this, we are sitting here pursuant to the orders legalist. And my Lord, we are also pursuant to make the Chief Justice. My Lord, for purpose of Article 1 to an order made by the Honorable Chief Justice. My Lord, for purposes of Article 165, I believe it's 4 of the Constitution, the powers of the Chief Justice to appoint a bench is a substantive power. It is not administrative. This power, my Lord, cannot be shared by the Deputy Chief Justice or with the Deputy Chief Justice. And because it cannot be shared with the Deputy Chief Justice, it is the reason why I say two things. That our instructions is that we must move this court immediately to set aside that order on the basis of its unconstitutionality. The Chief Justice of Kenya cannot appoint anyone, any judge, pursuant to Article 165(4) of the Constitution. And we shall place here the Deputy Chief Justice a formal applications. The issue
number 2, my lords, arising from that. Let us be discharged the directions of empanelment. My lord, I am saying that we shall make a formal applications to discharge that order made by the Chief Justice, Deputy Chief Justice. That's what we are indicating. My lord, number 2, and it is implied in the applications for disqualifications that we have filed. Number 2 is that we raise the issue that for purposes of the Saturday sitting and today's sitting, and the thing is out there in the streets of the Republic of Kenya, is that a special bench would be appointed for purposes of vacating the orders that were made. My lord, I have a lot of respect for all of you that have appeared before previously. But my lord, pursuant to my instructions that would be the case, 3 issues worries us. Number 1, we had a sitting on Saturday, the practice of the former constitution, where the executive enjoyed special privileges. Number 2, my lord, is that we have confirmed that the only files that are before you are files where we have interim conservatory orders. So that, my lord, and it is important that this issue is speak for the Wananchi and with a clear conscience. 2 things. My lord, the first thing would be this, that if this matter is going to be conducted like today on the basis that only those matters where the Attorney General is itching to set aside conservatory orders are the ones that are going to be heard, there would be something wrong because other cases that are even officially before you and probably assigned to you by the actual Chief Justice of Kenya are still pending. So what was this where you prioritize the state as it used to happen those days before we had a new constitution? Issue number 2, my lord, is this, the issue of bias. And this is bias by the honorable... I think, Mr. Mungai, you are going beyond ordinary comments. If you have an application which addresses those prayers or those issues, I think you better... Maybe there is another issue that does not have to do with those terms. But the last issue, therefore, would be this. If assuming that cases that were supposed to appear before you are cases that came after the impeachment, my lord, there are about 4 matters, one of them in which I appear. And this is a fundamental issue. That matter is coming on Thursday. Okay? There are an express order of the court that has not been set aside. The question would be this, for purposes of good order and for purposes of us making this application, why would it be difficult even for this bench to order all cases, because that is the right to equality under Article 27 of the Constitutions, that deals with the same subject matter, come on a specific day where all parties have notice, so that even the issues that we are raising against the Deputy Chief Justice can be formally put on record, so that we do not have this anxiety that somebody is speaking off record. But Lord, why I say as I go to see it, why I say this is important, is this. The matters before you over and over again, the repeated question has been, the right to fair hearing is being sacrificed. Under Article 25 of the Constitution, fair hearing cannot be taken away even during an emergency. It is an absolute right in this country. So that, my Lord, arising from that, the question that we would like us to be addressed is that to say that we are going to conduct matters by installment, and the only justification for the chosen installments being that the Deputy Chief Justice is biased for the state and has therefore constituted a bench that can be able to hear the state's application, is clearly not permissible. So that, my Lord, I urge the court to hold. I would not, please, we should not bring the DCJ conduct at this stage, because I think that the DCJ discharged her administrative duties
the way it should be done. That is but if you have an issue with that, please don't make a generalized complaint. Well, this is not right. It is in writing, and we are making a formal application to ensure everything is done on record. And that right, as I sit down, the issue of that right is that we have had a situation before the National Assembly, before the Senate. It didn't seem to matter. Before the High Court, my lords, I submit the right to fair hearing, and that the Constitution must count for something. Otherwise, Article 25 would effectively have been amended to please the state. I urge you respectfully. We hear you. My Lord, sir, just to add on what my learned friend has submitted on, I will give... With the permission of the presiding, I wish to say that you can sit down. I wish to make this clarification. The matters which are before us today, the three matters which are before us today, are not here on the basis that some conservatory orders were issued per se. I have stated and I'm repeating. The reason why these matters are before us today is that after the issuance of the conservatory orders, subsequent applications were filed. The applications were filed after the empanelment. Those applications were filed online. We deal with matters online. And it is on the basis of only the applications which were filed and dealt with online, that is why we are here today. So I want to correct the insinuation that we are here only to deal with the matters in which conservatory orders were issued. We don't know how many conservatory orders were issued. We are only here to deal with specifically the applications which were filed, which came to our attention. So kindly let us be as factual as possible. We will deal with all the matters. I can assure you there is no issue about any of the things you are raising. If you have any substantive issue, we are here. We are all here to defend the Constitution of Kenya. We will hear. Don't worry. Give us time. Let's take this thing step by step, and we will do the best we can as a bench. Thank you. Allow us to worry when we have grounds. Senior Counsel Mute and Counsel Ndegwa, you know, when you argue like the way Mr. Mugwe has argued that court sat on Saturday, you are arguing on both sides of the court. You know that we work online, and most of you know that matters reach us anytime, at any time, whether at night, and that is what the new constitution and the e-filing system has brought to this country. So when you argue selectively, you mislead the people. You mislead the people outside there that court sat on a Saturday. There's nothing like that. We attend to matters online as and when they come. But we have had Mr. Mungai. Let it not be an exchange between the court and yourselves, because we are really very neutral party. Let us hear also from the other side. We haven't E015 in the report. The deputy president is the second first respondent in fact. We haven't said our piece, and Elisha Ogoya will be making submission. But my Lord, do give us this very weighty matter. This E015 in Ogoya. The orders of your brother, Mr. Justice Mungu, were given at 4 p.m. When did the file come from Kirinyaga to go to the Deputy Chief Justice? It is 2 hours drive from Kirinyaga. When did the Deputy Chief Justice sit in the middle of the night on Friday to give directions? Permit us to articulate these issues for the sake of the nation. We are not just dealing with the removal and the challenge to the removal of the deputy president. We are dealing about the president
that will be set for the removal of deputy presidents in future and the removal of presidents in future. My Lord Presiding Judge, I want to renew my request that the court permit us to be orderly. We are now about to hear a second speech, a third speech, a fourth speech. This court, as we have been told by the senior most advocate here, is a court of record. What application are we hearing so that we on this side can prepare to respond? We cannot respond to speeches. There is an application here, if I may, the Honorable P.K. Moite. There is an application for the recusal of judges. It is the right of my learned colleagues to bring such an application. But having brought it, they should then confine themselves to it. Then we can respond to it. But we cannot sit here the whole afternoon listening to speech after speech intended for another audience other than this one. Let us be clear on this. The applications before this court, we have stated which applications are in this court for hearing today. We have no authority to call any other file, because files, when there's a prayer for empanelment of a bench, those files go direct to the Honorable the Chief Justice. So we have no authority to call any other file to ourselves. That will be quite procedural. So what we have here are the three files which we mentioned, in which there are interim orders where one party is seeking to lift those orders. If there is an application for recusal or whatever it is, I think you really need to put it on record so that we deal with it, and before any other thing, we can deal with it and dispose of it one way or the other. But I don't think it's really necessary to have speeches in the absence of specific application and prayers. Your Lordship, the so-called speeches have been invited by the disclosure from the court. We, the advocates appearing for the petitioners, we were not aware of how the bench was constituted. So when it was disclosed to us that the bench was constituted by the Deputy Chief Justice, it necessitated us to address you, your Lordships, on Article 165, Clause 4, on the constitutionality of the constitution of this bench, to hear these three specific files. And that is the issue that we want to address even before we go to the application for recusal. Because it's our humble view, your Lordship, that the so-called empanelment of this bench to hear these specific files is itself unconstitutional. By the reading of Article 165, Clause 4, it is our reading that the only person who has the capacity to empanel a bench is the Chief Justice. So we want to urge this court to perhaps interpret for us whether the Deputy Chief Justice can empanel a bench. Number two, your Lordship, is where did the Chief Justice get the authority to empanel the bench? Was the Chief Justice present? Why did the Chief Justice execute her functions and her mandate under Article 165 Clause 4? What was the necessity of the delegation of this function? Those are pertinent issues, your Lordship, that requires clarification before we go to the roots of the matter, the crux of the matter. It's our submissions, your Lordship, that the Chief Justice, who is exercising delegated powers, cannot further delegate the Deputy Chief Justice. That's why the Constitution is in white and black, that the obligations and the duty belongs to the Chief Justice. Finally, your Lordship, the reason why we find ourselves in this situation is because of what the court is struggling to explain to us. That three files have graciously generated expediency, and other files that were consolidated, that 6 files with the lead file 522, have no reasons why they should be before you. Noting that, your Lordship, those matters were equally satisfied as urgent and raising heavy constitutional matters.
When I looked at your orders, Your Lordship, that you issued to summon us today, you repeated the same, that they raise weighty constitutional matters. Why are we being discriminated by the court that our files are not considered as a priority? And the files with orders are the only ones that the court is sitting on a Saturday? The Chief Justice is empaneling, the Deputy Chief Justice is empaneling the bench. We are called, like in a lightning speed, to appear before you. Is it not because there are some orders that the state wants to vacate? You cannot run away from that reality, Your Lordship, most respectfully. My Lord, with your kind permission, for the record, Dr. Kamoto for the fifth respondent in issue. I believe the reason we are here and the reason why we took quorum is because we recognize that there are different parties to these proceedings. So it would be abominable for a section of the parties to seek to colonize these proceedings and treat them as if they are the only ones entitled to the audience of the court. So in this regard, my proposal is as follows, that each of the party whose representation has been taken gets an opportunity to indicate to the court what applications they have before the court, so that we're able to proceed methodically. And each party then, the court can then give directions on how we move to treat each of those applications. Otherwise, we may be here indefinitely if each of the parties takes the opportunity accorded to make lamentations, to make speeches, and to mourn. So we respectively urge that we get an opportunity for each of the parties to ventilate the issues, because the special respondent has a pending application which is being filed, a preliminary objection which even contests the jurisdiction of the High Court to hear the matters, because it is a matter relating to the nomination of a presidential of a deputy president, which in our view lies squarely within the domain of the Supreme Court. So we once accorded an opportunity procedurally, we shall ventilate all those issues, and hopefully the matters being raised or being raised about recusal and so on, they will fall by the wayside. Thank you, my Lord. For the fifth interest, for the first interested party. Yeah, Mr. Lawyer, just a minute. I was about to interject when when counsel, Mr. not Murai, the other one. Yes, Mr. Degwa was addressing, and that is exactly why I wanted to. I wanted us to have order in the way we conduct these proceedings. And I was about to ask Mr. Ndegwa, after all that, what is your application? Your Lordship, I'm very clear in my application. My application for which will become after I have Just a minute. Well, what is it that you want us to do? Permit me to make an application under the Mutunga rules that following the disclosure of the court this morning that was made by Justice Murima, that this honorable court does determine whether the Deputy Chief Justice has the power to empanel the bench under Article 165, Clause 4. Your Lordship, and whether, if she has any power of that nature, the same ought to be communicated to the members of the Republic by the Chief Justice. That is to say, Your Lordship, that the Chief Justice has delegated her powers under Article 165, Clause 4 to empanel this bench. Your Lordship, this is the background of my application.
that on the 14th of October 2024, the Honorable Chief Justice did empanel this bench to hear and adjudicate over 6 matters which were consolidated with the lead file being 522. And the files that were consolidated, your lordships, my lady, were 522, 509, 537, 528, 525, and 546. Your lordship, it is our humble submissions that this bench was exclusively empaneled to handle those files, and that the communication was effectively made to the parties by the Honorable Chief Justice. I am giving the background of my application, and that we are aware that subsequently other files, and the most important one is E014 of 2024, which came from Kerugoya, was equally slated for empanelment before the Chief Justice. To date, your lordship, there is no communication from the Office of the Chief Justice other than this morning that this file was equally empaneled and designated for hearing by this bench. Your lordship, the other ground is this, your lordship, that when we appeared before you on the 16th of October, your lordship, we sought your indulgence, your lordship, to have a further mention on the 18th of October. My lord, I'm sorry we are constrained to interject to seek your guidance. My name is Muzomi, appearing for Professor Kindiki. Listening to my colleagues, he is making an application before this bench, complaining about wrongs supposedly made by the Chief Justice and the Deputy Chief Justice in bringing us to this session of today. For me, the clarification I wish the court provide is whether an application of that nature can be made informally without the CJ and the DCJ being made parties to that application and being offered an opportunity to explain, so that to be fair on these state officers, it's easy to speak to the gallery and cast all manner of insinuations and aspersions against them. And if my lord finds that an application of that nature cannot be made informally without actually filing a formal application and joining the CJ and the DCJ so that they have a chance to respond to these insinuations, I suggest again, and I beg the court, I'm a very junior counsel, but Professor Mugai wonders that we run the risk of coming to a court of law to speak to the gallery. In parliamentary language, what I fear is happening is what is called filibustering, my lord. To filibuster is why you go to a forum intended to deal with the business of the day, and you keep making speeches upon speeches that have no bearing on the business of the day, where the motive is to ensure that the business of the day is not productive. To the best of my knowledge, the business of the day, there were applications on their side, there were applications on our side, and the court was graceful enough to give both sides an opportunity to come today to ventilate those applications. Instead, we've lost 2 hours, my lord. We have not been addressed on those applications. We are just filibustering. My lord, perhaps if I may. Yes. Yes, Mr. My lord, you're being invited to interpret Articles 161 and 163, 1B, 1 and 2, which designate the Chief Justice and the Deputy Chief Justice as head and deputy head of the judiciary. And you're being asked to inquire into the manner that they perform their duties as head of the judiciary and to interpret Article 165(4). That can only be a substantive, through a substantive application to which all parties must respond. I think
My concern then, and Edward and my line friend Kibe, is that you are taking the court for a long ride and we're ending up wasting a lot of time in court. I wish you could go to the issues. If the question is, if you are ending up with an application for the disqualification of the bench, why can't you go to that point instead of beating around the bush, as you'd say? My Lord, if I may, just to bring it to the court's attention, that the issue that my learned colleagues have taken up rather dramatically this morning is an issue that they have taken up with the Chief Justice by way of a letter. Before they came to court, they have taken up those issues with the Chief Justice by way of a letter. If that is the avenue that they have chosen, then let them deal with it by way of the letter. It isn't anything that should take your Lordship's time. That letter remains. They have written it to the Chief Justice. We have been copied on the letter, and we await the learned Chief Justice's response to the letter. It isn't anything that should take up time this morning. My Lords, if it pleases the court, my name is Ranjil Modi. I am acting in person. We filed an application on the certificate for urgency on the 8th of October, 2024. Before this bench was in panels on the 14th of October, 2024. Unfortunately, some of the threads we were seeking have been overtaken by events. My Lord, and today, as we have heard, our application has not been placed before you, and we are just concerned that our application will once again overtake our application, my Lords and my ladies. So we are asking with the kind of indulgence, if you would please at least allow us time, my Lords and my lady, for our application to be consolidated and heard together with the other applications that have been heard today. Madam Saleh, for the 15 percent party in 15, I just be heard for 1 minute only. My Lord Andrea has an important question. How do we move forward? Now the paradox as I got it, because I don't make speeches, is that my colleagues accused this side of making speeches, and in the process they made speeches. But having said that, my Lord, an issue has arisen following disclosures by my Lord Justice Mrima about how this bench has been constituted. It's now apparent that the petitioner and the first interested party in petition 15 have an issue with that. We suggest that we be given time to file a formal application. It could not have been filed earlier because the disclosure has been made here. And since that issue goes to the core of your capacity seat, it ought to be resolved preliminarily. Whether you have been properly empaneled is the most preliminary of preliminary issues. We add that you give direction to the nature of a timeline when that application will be filed, a timeline when responses will be filed, then give us a return date to come and advance that application on whether you are properly constituted. Because if it turns out that you are improperly constituted, even the issue of recusal becomes secondary. But if it comes out that you are properly constituted, then the issue of recusal now follows. I urge that if we follow that route, in accordance with my teacher's guidance, Professor Gideon Muigai, there will be greater order and coherence. And I thank you. My Lord, is that an adjournment? Is that if Mr. Ngoy applying for an adjournment because he's saying, and perhaps wrongly, that even the recusal application comes after the termination of the question when panel? If that be so, and they may leave, they normally leave court, they may leave, they left Senate, may leave court. We let them say whether they apply for adjournment. Is that remark, they normally leave court, whether they left Senate, my palatable in this court, my Lord? I need that. No, because it's an adjournment. No, is that remark palatable for my Lord and my lady? But because, we have decorum at the bar. If you have a professor of law misbehaving at the bar, then I'm urging that you direct that remark to be withdrawn first, then we make progress. I'm urging, my Lord. The remark was made in your presence. I'm urging it to be withdrawn first, then I can respond. My Lord, I have no problem with withdrawing the remark, but the point is, it is a veiled application for adjournment. Because Mr. Ngoya is saying that the court must address the question of empanelment before the recusal. So why can't we just get to the point? I am answering the question, but I know that he has withdrawn. He said he has no problem withdrawing, but he did withdraw. I want him to withdraw first, my Lord, because I'm trying to dignity. I have no problem withdrawing, my friend. But no, I have no problem, my Lord. I withdraw the remark, but there is practice.
Thank you. Let me now address the question. My Lord, Professor Agenda was my teacher and we were mentor many years. I have no disrespect for him. I just know my own dignity asserted because I can't protect my client's dignity if my own is in question. But having said that, my Lord Judge Mrima, you are a witness that the issue of how this bench was empaneled has been disclosed here when we are here. We have raised concerns through learned colleagues, Kido Mugai, and learned colleague Mr. Ndegwa, that we now want to take that as an issue. My colleagues have rightfully submitted that matter requires a substantive application. Rightly, we agree with them fully. But you'll agree with me that if you are improperly constituted, then you cannot make one more step. It's therefore in that request that my Lord Judge Mrima asked, how do we move forward? I also had my learned mentor, Professor Kido Mugai, again ask, how do we move in an orderly manner? I'm suggesting let that substantive application be placed before you. Being as preliminary as it appears on the face of it, give back-to-back timelines on the compliance by the parties. Let the parties come and now formally address you on that question. They'll have a determination on that question. I humbly plead. Let's approach the issues from this side and then they will respond. Thank you. Allow me, my lords and my lady, to address the issue of disclosure, which is actually being attributed to Mr. Justice Mrima. And sometimes it's good to tell the truth, because the issue of how this bench was empaneled has not come to light just now. They actually knew of it, and should have, they would have found out the letter which was written this morning, which we have. It was written on the 20th of October, as actually one pertinent question disposed whether the file was actually taken to the Chief Justice and at what time. So they are actually knowing something regarding that. Then we are dealing with constitutional functions under Article 165(4), which means they were saying only the Chief Justice can constitute this bench. So they actually knew how the bench was constituted, and possibly the only reason we should be given is why the file was taken to PCJ, possibly because of the absence of the Chief Justice. They will have to take themselves to why we have the Chief Justice being the head of the judiciary and the Deputy Chief Justice being the deputy head of the judiciary. In the absence, that's what the Constitution provides. In the absence of the Chief Justice, it is the Deputy Chief Justice who is supposed to do administrative work. Which, and here, let's not filibuster what we were told. That as we do in the Parliament, you go around in circles to waste time so that the motion possibly is defeated by a fraction of time, which is what they are trying to do. The truth is this: it is well known in practice that the court's administrative functions can be done at any time of the day, including this bench can sit up to midnight without anybody questioning. So the issue when the Chief Justice, Deputy Chief Justice sat, does not arise. As to what happened on Saturday, again, this is purely administrative. For the Speaker of the Senate, may we be heard? Yes. My Lord, allow me to assist the court. And my Lord, listening to the speech, not an application made by my colleagues on the petitioner side, my Lord, I just want to state that the Deputy President filed his petition on Friday. And my Lord, on the same day, he got conservatory orders. My Lord, he accessed justice in accordance with the framework in Article 48 of the Constitution. But my Lord, justice cuts both ways. My Lord, the respondents on the same day filed an application to set aside those conservatory orders. My Lord, properly constituted, this court has issued directions that those applications be heard today. My Lord, under the Mutunga rules, there is a fundamental doctrine which we are all missing. The doctrine of timely resolution of such kind of disputes, especially disputes that are of immense public interest. So, my Lord,
if you look at the application which has been made, or speech made by the petitioners, my lord, you will see that they want to split hairs. My lord, the Constitution expressly provides that the Chief Justice shall appoint a bench to sit on matters which raise substantial questions of law. But my lord, at the same time, that Constitution which requires to be read conjunctively says the Deputy Chief Justice shall deputize the Chief Justice. So my lord, what is the fuss about it? So my lord, my request is that the application is each by the petitioners is solely meant to delay the business of the day. And my lord, I request in public interest, my lord, I request in public interest that you give directions. We proceed with the application. We are here to respond the application for conservatory orders. And my lord, you also hear our application to set aside the conservatory orders. My lord, that will make juridical sense and promote public interest. Thank you. My lord, if I may just add. This court has the control of the proceedings. And this is a very weighty matter. It concerns the Deputy President of this country. I will not allow everybody to speak, because if everybody is going to speak, we are going to head nowhere. A challenge has been posed on the validity of this bench to sit. This is the direction we are making. The application challenging the validity of this court to sit must be filed within 1 hour and responded to within 1 hour. We will come at 2 to listen to that application. Na mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka katika mahakama ya Milimani, ambapo kwa sasa mahakama inaelekea katika mapumziko baada ya kutokuwa na kuelewana kidogo, lakini watakuwa wanarejea mwendo wa baadaye, mwendo wa takriban saa 8 hivi, ili kuendelea na kesi hiyo ambayo inahusiana na swala la kubanduliwa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ikumbuke kwamba watu 5 walikuwa wamewasilisha maombi ili kusitisha mchakato, wakilalamika kuhusiana na bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti kuendelea na shughuli nzima ya kumng'atua madarakani naibu rais Rigathi Gachagua. Watu hawa 5 ambao walikuwa wamewasilisha kesi, walikuwa wamewasilisha maombi kotini, walikuwa wanadai kwamba mchakato mzima wa jinsi ambavyo shughuli ya uhamasishaji public participation ilivyoendeshwa haikufuata katiba, wakisema kwamba ilihitilafiana na katiba. Kumbuka pia hili ni swala ambalo ni nzito na ambalo lipo kwa sasa katika mahakama ya Milimani, na ambapo mahakama imekuwa ikiendelea na shughuli hii nzima tangu mwendo wa asubuhi, lakini kwa sasa ni kana kwamba kidogo wamekosa kuelewana. Mawakili kutoka kwa upande wa naibu rais Rigathi Gachagua wakiongozwa na Paul Mwite, ambapo alikuwa anasisitiza kwamba swala ambalo liko mahakamani kwa sasa ni kuhusiana na hatua ya kung'atuliwa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua na kuzuia swala hilo tena kutokea siku za usoni, pamoja na mchakato mzima wa kusitisha swala pia la kung'atuliwa kwa rais. Ikumbuke kwamba hili ndio swala ambalo limekuwa likileta mvutano
kuhusiana na mchakato mzima wa naibu rais Rigathi Gachagua kung'atuliwa madarakani. Ikumbukwe kwamba nafasi ya naibu wa rais kuweza kutua nafasi hiyo alichaguliwa kikatiba, na katiba ya Kenya inasema kwamba naibu wa rais anachaguliwa na rais kwa kipindi kimoja. Hivyo basi ni suala tata ambalo limeletwa ama limewasilishwa mahakamani kuhusiana na kuzuia kung'atuliwa kwa naibu rais siku za usoni. Na usisahau kwamba swala pia la tume ya uchaguzi na mipaka ya IEBC kuhusishwa hapo pia huenda likatajwa. Manake swala tata ambalo lilikuwa linaibiliwa na baadhi ya wadadisi ni kwamba waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki kupewa nafasi hiyo, tume ya IEBC ingefaa pia kumuidhinisha kama naibu wa rais aliyeteuliwa. Na ikumbuke kwamba bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti lilikuwa limepitisha kung'atuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, na pia bunge la kitaifa likawa wiki jana, mwishoni mwa wiki jana, likawa limeidhinisha kuteuliwa kwa waziri mteule Profesa Kithure Kindiki kuchukua nafasi hiyo ya naibu wa rais. Hili ni swala nzima ambalo lipo katika mahakama ya Milimani, na ambapo majaji watatu wakiongozwa na Eric Ogolla pamoja na Anthony Mrima pamoja na Freda Mugambi wamekuwa wakijadili kwa kina zaidi. Lakini ni kana kwamba mawakili kutoka upande wa serikali na pamoja wa upande wa naibu rais Rigathi Gachagua wamekosa kutofautiana kuhusiana na ni jinsi gani swala hili nzima litaweza kusikilizwa na kuamuliwa. Na kulikuwa na hoja ambalo lilikuwa limewasilishwa kwamba maombi haya yote tano ya kusanywe iwe ni kama kesi moja ambayo inashughulikiwa pale katika mahakama, lakini limeleta utata. Ikumbuke kwamba watu watano walikuwa wanahoji kwamba mchakato wa kung'atuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua kuanzia katika bunge la kitaifa hadi katika bunge la seneti lilikosa kufuata katiba, na swala tata hapa pia likiwa ni swala la umma kuhusishwa katika mchakato mzima wa kuweza kumng'atua madarakani. Na hili ni swala ambalo limeleta utata. Ikumbuke kwamba jopo la majaji watatu watakuwa wanatarajiwa kutoa uamuzi wao kuhusiana na kesi hii, na ikumbuke kesi 6 ziliunganishwa ili kuwa kesi moja. Mahakama ya Kerugoya ilikuwa imesitisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki kuchukua nafasi ya naibu wa rais, na ikumbuke kwamba serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa imeanza shughuli nzima ya kuweza kumwapisha Profesa Kithure Kindiki baada ya kupitishwa na bunge la kitaifa. Na mbali na hayo, tayari Gachagua alikuwa amepinga mchakato wa kumtimua afisini. Aidha, Gachagua alikuwa ameibua maswali kuhusu kubuniwa kwa jopo la majaji, jinsi majaji hao walivyoteuliwa ama kupatiwa nafasi kushughulikia kesi hii nzima, au majaji watatu. Na iwapo mahakama itabatili kikwazo cha kiapo, basi Profesa Kithure Kindiki ataweza kuapishwa siku chache zinazokuja. Tayari Profesa Kithure Kindiki alikuwa ameidhinishwa na bunge la kitaifa kuwa naibu wa rais, lakini naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye yupo kwa sasa, kabla ya kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki, alikuwa amesitiza kwamba yeye ataendelea kuwa naibu wa rais hadi pale ambapo mahakama itaweza kutoa uamuzi. Kumbuka faili ya mahakama ya Kerugoya ilikuwa haijafika kwenye jopo la majaji watatu ambalo linaongozwa na Eric Ogolla, Anthony Mrima pamoja na Freda Mugambi. Upande wa Gachagua unasema kwamba ni lazima faili hiyo iletwe katika mahakama hiyo ndiposa shughuli nzima iweze kuendelea. Jaji Ogolla alikuwa anasema kwamba hawana uwezo wa kuagiza faili hiyo iletwe mbele ya jopo hilo, na pia Jaji Ogolla akasema kwamba faili hiyo ilielekezwa kwa jaji mkuu. Kumbuka kwamba jaji mkuu ni Martha Koome, na wakili Ndegwa Njiru alikuwa anasema kwamba wanataka usawa na uwazi katika kesi hii ya kung'atuliwa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Mawakili wa Gachagua walikuwa wanaibua maswali kuhusu namna kesi hiyo inavyoendeshwa. Wakili Githu Muigai alikuwa anasema kwamba hakuna wakati wa kusikiliza hotuba. Manake swala ambalo linafaa kujadiliwa katika mahakama hiyo ni kuhusiana na mchakato wa kubadiliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. Na pia Jaji Mrima alikuwa anasema kwamba kuwepo na utaratibu kesi inapoendelea
kuwepo na utaratibu katika mahakama ya Milimani ndiposa kesi yenyewe iweze kusikilizwa na kuamuliwa kwa njia iliyo sawa. Upande wa serikali ulikuwa unawakilishwa na mwanasheria mkuu Dorcas Oduor, na upande wa Gachagua una mawakili Ndegwa Njiru, Paul Mwite, miongoni mwa wakili wengine ambao wanamwasilisha naibu rais Rigathi Gachagua katika kesi hiyo. Na ikumbuka kwamba naibu rais Rigathi Gachagua tayari alikuwa ameshafika pamoja na wandani wake, akiwemo mbunge Gathoni wa Mushomba, ambao walikuwa wamewasili katika mahakama ya Milimani mwendo wa asubuhi. Mwanahabari wetu Mike Kagongo upande huo atakuwa anatujuza mwingi zaidi mwendo wa baadaye, lakini kumbuka hili ndio swala nzima ambalo limekuwa likiendelea katika mahakama ya Milimani kuanzia mwendo wa saa 5:10, kumaanisha kwamba lisali moja tayari imeshapita na dakika 48 bila ya mahakama kuanza kusikiliza kesi nzima, kumaanisha kwamba itaweza kuchukua muda mrefu wakati ambapo shughuli nzima itakapokuwa inaendelea na kesi hiyo kuwezwa kusikilizwa kwa kina zaidi. Na ikumbuka kwamba kumekuwa na mvutano katika mahakama ya Milimani asubuhi ya leo baada ya mawakili kutoka pande zote mbili kukosa kuafikiana jinsi ya kushughulikia kesi hii. Ikumbuka kwamba watu 5 walikuwa wamewasilisha maombi mahakamani, wanasema petitions, ambapo walikuwa wanaibua dosari kuhusiana na mchakato mzima wa kumngatua naibu rais Rigathi Gachagua kuanzia katika bunge la kitaifa hadi katika bunge la kiseneti. Lakini kwa sasa, mtazamaji, naarifiwa tuvuke hadi katika maeneo ya Naivasha ili tuungane naye mwandishi wetu Willy Dennis Njiru atujuze mengi zaidi. Willy Dennis Njiru, iwapo unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze wakazi wanasema nini kuhusiana na wanatarajia nini katika shughuli nzima ya mahakama siku ya leo? Asante sana zangu Kirobi, bila shaka Mpasha kutoka katikati mwa mji huu wa Naivasha, ambayo amekuwa kisheheni taarifa nyingi za humu nchini ni kuondolewa mamlakani kwa naibu rais, kesi iliyoko mamlakani kwa sasa. Na bila kuchukua muda mwingi, tungeweza kuzungumza na wananchi wa eneo hili la Naivasha ili wakaweze kutueleza ni yapi wanayo kuhusiana na swala hili. Tambulisha, songea karibu tu hapa, tusimama hapa, jina lako na utueleze maoni yako kuhusiana na mambo yanayoendelea kule saizi kotini. Sina mengi la kusema. Jina? Kwa majina naitwa George Njoroge. Mimi mkaaji wa Naivasha. Endelea. Mimi mkaaji wa Naivasha. Tungependa tu pale tuweze kusikizana, waweze kuangalia hiyo kesi ambayo iko wako naye, watatue jue nini kibaya kiko hapo. Sasa acha tusikie mkazi mwingine. Ndugu, jina lako? Kwa majina yangu naitwa Peter Dhuo. Mimi ni mkazi wa Naivasha. Napenda kusema hawa watu wanafaa kuelewana. Wote tuliwachagua wakiwa pamoja. Sasa kesi iko mahakamani. Itakuwa vipi? Anajaribu kujitetea. Mambo ya kesi hapo, wacha tuone koti venye itasema. Na alielezea wasiwasi wake kwamba huenda hatapata haki kule kotini. Sijui awali alikuwa amesema kwamba ana matumaini ya kupata haki. Kulingana na koti za humu nchini za Kenya, tuone kama atapata haki, lakini tunaomba tu mwenzake amhurumie. Amhurumie. Haya, acha tusikie kutoka kwa mwingine. Ndugu, karibu, jina lako alafu tueleze mambo ambayo tunazungumzia. Kwa majina anaitwa Jackson. Mnakuzungumzia kuhusu nini? Mambo ya impeachment ya naibu rais wa awali Gachagua. Sasa jina kwanza. Jina naitwa Jackson mimi. Kwa majina kwa sasa kwacha tutangojea uamuzi ya koti, na tunaomba koti hali itendeke ya ukweli. Kama ni ukweli ni sawa, kama sio ukweli hali itendeke. Lakini tumeona mambo haya yamepitishiwa kule bunge na seneti, na kulikuwa na yale ambayo yalikuwa kizungumziwa, na huenda hayo tu ndio atakayowasilishwa kotini. Kwa bunge, kama bunge ilitumia ukweli ni sawa, kuna koti iamue uamuzi yake. Hapo sina mambo mingi. Kama santi, labda ndugu, jina lako tukimalizia jina lako na mambo ambayo yanaendelea saa hizi yaliyompata naibu rais ambaye ameondolewa mamlakani na seneti na bunge. Kwa majina naitwa Apollo Karori, mkaaji wa Naivasha.
Kwa hakika hii serikali venye inapeleka mambo kwa ground, mambo haiko sawa. Wananchi hawajaridhika, lakini vile koti itaamua, acha koti iamue. Bora wananchi wafanyiwe kazi. Sisi ni amani tunataka, Kenya iendelee mbele. Kwa hayo sina mengi. Naibu Rais alikuwa amesema Gachagua ambaye ameondolewa mamlakani. Alikuwa amesema kwamba alikuwa na matumaini na mahakama, lakini kwa sasa huenda ni kama amebadilisha semi zile. Sijui ni yapi yaliyojiri kulingana na maoni yako, na huenda atapata justice kwenye mahakama zetu. Okay, kwa kupata justice hiyo nayo tuseme iwezekani. Sio rahisi. Kama Senate yenyewe iliamua na ikamtoa, pia mahakama pia vile njia ni ile. Hawezi pata haki hapo. Tufanyiwe kazi, turidhike. Nayo mstakabali wa taifa sasa utakuwa upi? Kwa sababu sasa mambo yako hivyo vile alivyo, na kulikuwa na wazo kwamba rais aweze kumteua mtu kutoka eneo lile tu bado la Mlima Kenya. Na ashafanya hivyo. Okay, ashafanya hivyo, lakini angechukua maoni ya wananchi kwanza. Wananchi waende pale kwa ballot, waamue wao wenyewe. Sio yeye mwenyewe kutuamulia sisi kama wananchi. Hiyo ndio ingefaa. Akuja kwa ground, asikie wananchi, wakimsikiza ni sawa, akubalie kumchukua naibu wake aliyetaka kumchagua yeye mwenyewe. Lakini katiba imefuatwa kwa uadilifu kufikia sasa. Katiba ingependelea ikuwe na support side zote mbili. Saidi ianguke saidi na saidi hii ianguke pia. Angalau kuwa na haki pale. Wananchi hakuna haki pale. Kujamulia mwenyewe. Wananchi hawajaridhika kabisa. Ndugu, acha nisikufungie nje. Jina lako na maoni yako kuhusiana na linaloendelea. Naitwa Jova Maina. Mambo ya Gachagua na Ruto, Kenya hakuna haki. Hakuna justice. Na kama kungekuwa na haki, hangefanya hivyo. Venye huyu ndugu yangu amesema, hakuna mahali tunagojea ati Gachagua aendelee kwa kazi. Tayari ametolewa. Kwa hivyo no justice. Ni pesa wamepewa na wamepewa pesa. Hizo ni tetesi tu. Tumeona kanisa pia limekuwa na msimamo wao. Hiyo ni ya kanisa, lakini tunasema mambo ya Kenya, there's no justice. Hakuna na hakuna katiba tunayofuata yote, hakuna kitu kama hiyo. Sasa hivyo umeridhika na uamuzi ambao utatolewa, labda naibu anaye mteule atapata nafasi ile, waziri wa usalama wa ndani? Hatukuwa tunapenda Gachagua, lakini Ruto ndiye alimpe na akamdanganya. Akafanya nini? Akadanganya Mlima Kenya. Na tena Mlima Kenya wakaambia bado mtakuja kunikumbuka. Kwa hivyo hakuna sisi. Asante. Nashukuru sana kwa muda wako. Paul Kirobi, mambo ni kama hayo kutoka upande huu wa Naivasha. Bila shaka semi ndizo hizo tu kutoka kwa wananchi, na tunasubiri kuona ni yapi atakayokuwa kiendelea katika mahakama zetu za humu nchini siku zitakazokuwa zikija. Ni hayo tu kwa sasa, na kurejeshea usukani kwako mwenzangu, pengine uweze kuvuka katika maeneo mengine ya nchi baada ya mapumziko mafupi. Kirobi. Na asante sana Willy Dennis Njiru kwa kusemezana na baadhi ya wananchi katika maeneo hayo. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usibanduke mtazamaji, nitakuwa nakupasha taarifa za habari kabla hatujarejea katika mahakama